Hello students, welcome back to Master YouTube channel. 10th, 11th and 12th standard students quarterly exam நடந்துட்டு இருக்கு. So உங்களுக்காகவே நம்ம YouTube channelல டெய்லியும் question paper reviews போட்டுட்டு இருக்கோம். So மறக்காம அதை பார்த்துக்கோங்க. And இந்த வீடியோல நம்ம 11th standard computer science திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்டோட common quarterly exam question paper தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First part 1 ல 15 1 marks கேட்டிருக்காங்க. First, name the volatile memory. Answer is option C. Next, expand post. Answer is option C. Next, which amongst this is not an octal number? Answer is option C. Next, which gate is called as the logical inverter? Answer is option C. Next, which is the fastest memory? Answer is option C. Next, an example for single user operating system is? Answer is option C. Next, which is the default folder for many Windows applications to save your file? Answer is option A. Next, omitting details inessential to the task and representing only this known as? இதோட ஆன்சர் பார்த்தாச்சுன்னா abstraction. How many times the loop is iterated? Answer is option B. Next, a loop invariant need not be true. Answer is option D. Next, who developed C++? Answer is option B. Next, which of the following operator is extraction operator in C++? Answer is option A. Next, how many categories of data types are available in C++? Answer is option C. Next, which operator is used to access reference of a variable? Answer is option C. Next, identify the odd on from the keywords of jump statements. Answer is option A. Next, part 2 பார்த்தாச்சுன்னா 2 mark section question இதில் டோட்டலாக 9 question கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஏதாவது 6 அட்டன் பண்ணால் போதும். அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 24 இஸ் கம்பல்சரி. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு அதோட அவுட்புட் கேட்டிருக்காங்க. தென் பார்ட் 3 பார்த்தாச்சுன்னா 3 mark section கொஸ்டின் இதுலேயும் டோட்டலாக 9 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏதாவது 6 அட்டன் பண்ணால் போதும். அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 33 இஸ் கம்பல்சரி. அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 33 பார்த்தாச்சுன்னா எவால்வேட் தி ஃபாலோயிங் C++ எக்ஸ்பிரஷன் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ட் 4 பார்த்தாச்சுன்னா 5 mark section கொஸ்டின் இதில் டோட்டலாக 5 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 5 கொஸ்டின்ஸுமே அட்டன் பண்ணணும். ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் ARB சாய்ஸ்ல இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா போதும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் திருச்சி கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டோம். இதே மாதிரி உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஸ்டின் பேப்பரோட ரிவ்யூ வேணும்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு உங்க கொஸ்டின் பேப்பரை சென்ட் பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு உங்க எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். பை.